Something I noticed in preparation for today is how often the Bible says, peace to you. It's one of the most common forms of expression among the early Christians. And I have an idea for you. And for me. What if after this weekend we began to greet people by saying peace to you? What if we go to the store and we say peace to you? Or when we leave, peace to you. And certainly when we are coming together like this, what if we began to greet each other this way? How would you say that? How would you say that in person? Do you all get that? Yes. So, if we were able to greet one another in the way that she just said, and we would all know, oh, we're saying that because we heard the same peacemaker talks. And we didn't just hear, we're practicing this. And we're expressing this peace to one another. This afternoon I want to talk about peacemaking applications in ordinary situations. Ron was speaking to us this morning about violent situations. But we have lots of opportunities to bring peace to more ordinary circumstances. So not all of you were here last night. And so I'm just going to review what we did last night. This is what a peacemaker looks like. He has a connection with the Prince of Peace. He or she is aware that there are many people who don't know the path to peace. So don't be fooled. There are many people who just don't know. They don't know the path to peace. Don't be surprised. Don't put them down. They need help. There is the priority of peace. It's important for us to understand that the God in the Bible places a high priority on peace. We also are to be imitators of Him. We also are to be a people who place a high priority on peace. Now sometimes people will say, well, is it the peace or is it truth? And we want to be committed to truthfulness. But we are also equally committed to peace. We listen before speaking. We're not easily provoked. Even when people dishonor us, we are not easily provoked. We reject all forms of violence and force. And we recognize that peacemaking takes time. That peacemakers are seeking to understand. We understand that the heart of a man or a woman are like deep waters.
به انسان‌ها خیلی عمیق‌تر از چیزی که ظاهرشون نشون میده. You don't know what's inside of a man or a woman. شما نمی‌تونید بفهمید که چه چیزی در درون قلبشون می‌گذره. But the man of understanding is seeking to draw it out of them. اما کسی که می‌خواد بفهمه سعی می‌کنه که به عمق وجود اون طرف پی ببره. And we're slow to make judgments. و باید در قضاوت کردن کند باشیم. And we're looking for creative alternatives. اول دنبال راههایی بگردیم که بتونیم این قضاوت کردن رو جایگزینش بکنیم. جایگزین این قضاوت کردن بکنیم. Just gonna wait until those pictures are finished. Oh, sorry. Go ahead. Thanks for the... You are writing, we can see there, you are writing. Oh, you know what? So we're going to give this to you. You can have it afterwards. Okay, good. So you don't have to write it all down. So Pastor Karamat has everything, and if you just have to ask him for it. Okay? So let's go on. We're talking about peacemaking in ordinary circumstances. Among friends and neighbors and in the workplace. In the family, in churches. In casual encounters or in schools. We're talking, these are all environments in which are in need of peace. Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God." They are called sons of God because they are peacemaking is an imitation of God. فرزندان خدا را میشن زیرا که اونا مثل خداوند به شباهت خداوند دنبال صلح هستند. And I want to talk this afternoon about two types of peacemakers. من میخوام امروز راجع به دو روش صحبت بکنیم. One is a person of peace who brings a peaceful influence to relationships in tension. یکی راجع به شخصی که آرامه و میخواد این آرامش رو به صورت تاثیر برانگیزی توی رابطه‌هاش با توی شرایط خاص بیاره شرایط. So Sister Fatty, would you just come up here for a second? Yes, you. So we're going to consider her to be a person of peace. Just come and stand right over here. She doesn't have any special position. She is just a peaceful person. And wherever she goes, she brings that person of peace. Nobody is asking her to make peace between two people. But wherever she goes, she has this peaceful presence. And so this is a very worthwhile thing. Because nobody has to ask you to do anything special. You just have to bring who you are. And so if you are in the presence of people who are in conflict, you don't have to have a special role or an invitation. But she can have a peaceful influence just by being there. And it's my hope that many of us will become more influential in this peaceful way. You understand? That it's possible for us to be persons of peace. And I've just asked her to stand with me just to make this more personal. Thank you. So for us to realize that you don't have to be invited to have a special position or privilege of some kind. Any one of you can be a person of peace.
حامل اون آرامش و صلح باشید. Provided that the peace of God is in you, and we're going to talk about that. به وسیله همون آرامشی که خداوند در وجود شما قرار میده. And then we want to talk about people who actively help those who have become alienated to be at peace with each other again. و همینطوری میخوام راجع به افرادی صحبت کنیم که تلاش میکنن که اون آرامش و صلح بین دو نفر که میخوان این صلح بینشون برقرار بشه برقرار بکنن. A person of peace, type 1, can bring a peaceful influence to relationships in tension. اون گروه اولی که راجع به صحبت کردیم کسی که اون آرامش رو میاره توی روابطی که این مقدار دچار مشکل شدن. They listen quietly and attentively. اونا توی اون موقعیتی قرار میگیرن با آرامش و بدون اینکه بخوان هیچ چیز بگن و قضاوت کنن فقط گوش میدن. They are not attracted to the quarrel, they're not drawn into the quarrel. خودشون نرفتن اونجا برای کسی بهشون توجه نمیکنه توی اون کشمکشی که وجود اومده. But they are listening actively. اما به همه وجودشون دارن گوش میدن به اون مشکلی که اونجا هست. Right now, most of you look like you are listening attentively. الان خیلی از شما مشخصه که دارید به همه وجودتون گوش میدید. I was speaking last Sunday in another church, من یک شنبه گذشته توی یک کلیسای دیگه صحبت می‌کردم. and there was a black woman sitting close to the front. و یه خانم سیاه‌پوستی بود که نزدیک ردیفای جلو نشسته. She had such an expressive face. صورت خیلی معلومه که خیلی داره گوش میده. Everything I said, her face just responded. از صورتش به هر کلمه که من گفتم یه عکس العملی نشون میده. And I thought, I wish I could preach to about 1,000 people like her all at once. Amen. از کدومی که میتونم برای افرادی که سخنرانی میکنم همون حرکات صورت و اون چیزا رو ازشون ببینم عکس العملا رو. But you have to be careful. When you're listening, اما شما باید مراقب باشید وقتی که شما دارید گوش میدید if somebody says something to you that is shocking to you, وقتی کسی داره یه چیزی میگه که برای شما این همین شوکه برانگیزه don't go like this. مدلی نباشید که خیلی تعجب بکنید. You didn't go like, So it's very important for us to listen intently, پس خیلی مهمه که با آرامش بشید فقط گوش بدید. but we are just listening for the information. We're not telegraphing, we're not showing them with our face our inner reactions. فقط باید بشید و فقط برای اینکه یه سری اطلاعات رو بگیرید گوش بدید نه اینکه با صورتتون چیزی رو بخواید اونها نشون بدید اینکه شوکه بشید از چیزی. Because we are treating them like deep waters and we want to draw out from them what is really going on. برای اینکه وقتی که ما داریم به اونها گوش میدیم برای ما اونها مثل کسایی هستن که قلب خیلی عمیقی دارن اون میخوان بفهمیم که تو اعماق وجودشون چی میگذره. So we're just listening. This is like Sister Fatty. We're just listening to understand the reasons for the tension. پس مثل خواهرخواتی که اینجا منم ما فقط میخوایم بشینیم گوش بدیم و ببینیم دلیل اون اختلاف چیه. We may ask some clarifying questions, ممکنه چند تا سوال بپرسیم که یه سری چیزا برامون آشکار بشه. but we're not getting involved in a debate. اما در اون مشاجره ما هیچ دخالتی نمی‌کنیم. We're trying to help these people understand each other. می‌خوایم کمک کنیم بهشون که بیشتر همو بفهمن دو نفری دارن با هم مشاجره می‌کنن. We may be prayerful. We can be prayerful. می‌تونیم دعا بکنیم وقتی داریم بهشون گوش میدیم. We can bring a reconciling attitude to this situation. می‌تونیم یه کمی آرامش و صلح رو برقرار بکنیم بینشون. We're not judgmental. اما نه که قضاوت چیزی بکنیم. You know, some of us are in too big a hurry to reach a conclusion. خیلی از ما خیلی عجولیم کنیم که سریع به اون آخر برسیم. You don't have to give a conclusion or a judgment at the end of everything that you hear. حتما شما نباید به یک مقصد و یک انتها برسید توی هر مکالمه‌ای که شما دارید بهش گوش میدید. And by the way, some people think that if you listen to somebody, you must be agreeing with them. و گاهی اوقات بعضی فکر می‌کنن وقتی که ما داریم به یک نفر گوش میدیم حتما باید باش موافق باشیم. Just because you're listening to somebody doesn't mean that you agree with them at all. اما این معنی نیست که ما وقتی داریم به یک نفر گوش میدیم حتما با اون نفر موافق هستیم. You're just listening. فقط داریم بهش گوش میدیم. You're trying to understand what's going on. و فقط می‌خوایم بفهمیم که چه مشکلی به وجود You're asking some clarifying questions. ممکنه چند تا سوال بپرسیم که برامون بیشتر جواب بیفته. You haven't made up your mind at all yet about who's right or who's wrong اما here. هیچ وقت قضاوت نمی‌کنیم که چه کسی درست میگه و چه کسی اشتباه. You're trying to help people understand each other better. کمک می‌کنیم که بیشتر همون دو نفر بتونن بفهمن. Inside you might be praying, ممکنه تو وجودمون براشون هم دعا می‌کنیم. and you're bringing this peaceful presence to this situation. و
یک آرامش رو سعی کنیم با خودمون با وجودمون اونجا برقرار بکنیم بین اون دو نفر. You're being honest. مثلا باید راستش رو You're بگیم. looking to be helpful. سعی کنیم که بهشون کمک بکنیم. You're confidential. You're not going to tell this to the whole world. سعی کنیم که راز نگهدار باشیم، چیزی که اونجا داریم می‌بینیم و به هیچ کی دیگه نگیم. And you're trustworthy. و سعی کنیم که اعتمادشون رو به ما برقرار بشه. Now, wouldn't it be good if we had a whole lot of this kind of people at Spirit of Truth Church? Amen? Amen. All right. So this is something that any one of us can do this. این چیزی که خیلی از ما می‌تونیم انجامش بدیم. Are you with me? Yes. You see, this is something that when you go to church or to a Bible study, این چیزی که وقتی شما به کلیسا یا به کلاسه مطالعه کتاب مقدس میرید، you can be this kind of a person. می‌تونید همچین شخصی باشید. You don't have to ask anybody's permission to do this. لازم نیست کسی اجازه بگیرید که این مدلی رفتار کنید. But you can bring a positive presence of peace to all kinds of circumstances just by this. اما می‌تونید یک حضور پر از آرامش و صلح رو با وجودتون توی یک جمع برقرار بکنید. This would be a sign of maturity, actually. Amen. این یک نشونه از رشد شما در ایمان میتونه باشه. So it would be my longing. It would be my longing, my deep desire. این واقعا چیزی که ما با تمام وجودم من میخوام. That this would be more and more characteristic of you as a whole fellowship. که واقعا این خصوصیات رو در اکثر شما به عنوان یک ایماندار در عیسی مسیح ببینم. Some of you may not be asked to become a mediator between two people that are having a big problem. مثلا ممکنه خیلی از شما ازتون کسی نخواد که برید و مداخله بکنید بین یک مشاجره که بین دو نفر داره به وجود اومده یا که There are some among us who are more skilled at that than others. بعضی از ما ممکنه بیشتر توانایی این رو داشته باشیم که بتونیم بریم و مداخله بکنیم بین دو تا نفر. But it would be such a good thing if many of us could be able to do this. اما خب چقدر خوبه که ما بتونیم خیلی از ما بتونیم این مدلی باشیم. Blessed are the peacemakers. واقعا برکت بادرهایی که صلح برقرار می‌کنن. Now I want you to notice this arch here. میخوام به این علامتی که اینجا هست نگاه بکنید. On this side over here are put downs and gossip and fighting. اون طرف می‌بینید که چیزایی مثل دعوا، غیبت، اینکه تحقیق تحقیر کردن رو می‌بینید. These are all about attacking. اینا همه چیزایی هستن که می‌تونه یک نفر رو خیلی اذیت بکنه. And sometimes even Christians attack. و خیلی وقتا می‌بینید که بین مسیحی‌ها ممکنه به وجود بیاد. On the other side there is denying, blaming, running away. و توی طرف مقابلش می‌بینیم چیزایی هستن مثل فرار کردن، اینکه خودمون رو مقصر دونستن یا انکار کردن. So on the one side there is escaping, و توی این طرف می‌بینید که فرار کردن رو and the other side there is attacking. و توی این قسمت می‌بینید که حمله شده بهشون. Denying means I didn't do anything. انکار کردن که من کار رو انجام ندادم. I didn't do anything wrong. من هیچ کار اشتباهی رو نکردم. I didn't say anything bad. چیز بدی رو نگفتم. We're just denying. فقط داریم انکار می‌کنیم. And or we maybe blame somebody else. They were the ones that did it. کردن دیگران مثلا بگیم اون بود که این کارو It was کرد. actually Ida that did it. من این کارو کردم. Or we can just run away. یکی می‌تونیم فرار کنیم. But peacemaking is in this area here. اما کسایی که دنبال آرامش و برقراری آرامش هستن توی اون وسط قرار دارن. There are certain faults that we can overlook. مثلا خیلی مسائل هست ما می‌تونیم از بالا بهشون نگاه بکنیم. There are certain things where we can talk and work it out. خیلی چیزا هستن که می‌تونیم راجع بهشون صحبت بکنیم و And there are certain areas where we actually need help. و خیلی چیزا هستن که می‌تونیم باید کمک بگیریم برای برطرف کردنشون. So it's very difficult to make peace when people are trying to escape or are attacking. خیلی سخته که بخوایم برقرار بکنیم اون آرامش رو بین کسایی که دارن فرار می‌کنن یا که مورد حمله قرار گرفتن. But it's in this middle area here where we can actually help. اما توی اون وسطی که واقعا ما می‌تونیم تاثیرگذار باشیم و کمک کنیم. This is from Ken Sandy, who wrote a book called The Peacemaker. این از کسی به اسم کن سندی که کتابی رو راجع به آرامش و صلح نوشته. And I'm also going to give you the website. You'll see it in a minute. بهتون وبسایتش رو نشون میدم تا چند دقیقه دیگه. Here's the website right here, peacemaker.net. این وبسایتیه که این اطلاعات توش هست. And there's some very good information on this website. Unfortunately, it's all in Farsi. اطلاعاتی که توی وبسایت هست
So these are the escape responses: denial, flight, suicide. این قسم ببینید اونایی که فرار میکنن از مشکلات که یا اینکه انکار میکنن یا اینکه میجنگن یا اینکه حتی ممکنه به مرز خودکشی برسن. And these are the attack responses: assault, litigation, or going to court or law, or murder. اونایی که مورد حمله قرار میگیرن اینکه به جلوی حمله میکنن یا اینکه کارشون به دادگاه میکشه یا اینکه یک کسی رو میکشن. And in the middle are these peacemaking responses. و توی وسط میبینیم اونایی که با آرامش میخوان رفتار بکنن چجوریان. There are many faults that we can overlook. خیلی از چیزا هستن که ما میتونیم مثلا ازشون بگذریم. There are other times when we need to be reconciled. We are able to be at peace with each other again. خیلی از چیزا مثلا که ما میتونیم با همدیگه برطرفشون بکنیم. There are times when we need to negotiate. It takes quite a bit of time back and forth to understand. خیلی از چیزا مثلا که کمی نیاز به بحث دارن. باید خیلی عقب و جلو بکنیم، قضیه رو بیشتر بررسی کنیم. There are times when mediation is helpful. خیلی وقتا هستن که یه سری وسط رو نگهداریم، قضاوت نکنیم. This is where another person comes and helps us. اینجا وقتیه که یک نفر به عنوان داور بعد بیاد و کمک ما بکنه. So if Sister Ida and myself are having a problem, مثلا اگه من و برادر گرد مشکلی با هم داریم، and then we invite Pastor Karamat to come and help us, دعوت می‌کنیم از برادر کرامت که بیاد ما کمک بکنه. because I can't understand her, چون که برادر گرد نمی‌تونه اصلا منو متوجه بشه. and I'm not making any sense to her. و من نمی‌تونم حرف ایشونو بفهمم. And we ask somebody to come and mediate. یه نفر می‌خواد به عنوان داور بیاد به ما کمک بکنه. This one is called arbitration. به این میگن Arbitration. This is where we ask Pastor Karamat now, you come and listen to us both, and then you decide what is the solution. این همین معنی که یک کسی به عنوان واسطی بیاریم و از این بخوایم که اون به ما کمک کنه برای رفع اون مشکل. Do you have a good word for that? Yes. Yes. So a number of years ago, a lawyer friend of mine asked me to be an arbiter for him. چند سال پیش که از دوستای خوب من از من پرسید که واسطه بشم برای چیزی که بین مشکلی که براش به وجود اومده بود. This lawyer friend of mine had a client who didn't want to pay his bill. He said the bill was too high. این دوستم یک مشتری داشت که یک بیلی رو بهش داده بود، یک هزینه رسیدی رو و میگفت که نمیخواد اون رسید رو پرداخت کنه چون که خیلی هزینه زیاد بود. The lawyer discovered that this client of his was also a believer. و اون فهمید که این مشتری که این داره خودش یک ایماندار بود. He wanted to sue him, میخواست اون رو جریمه بکنه. but when he found out he was a believer, he decided that wouldn't be a good idea. اول که متوجه شد که اون هم ایماندار به عیسی مسیح گفت تصمیم خوبی نیست که این کارو بکنم. And he said they had decided that each of them would choose someone و هر دوی اون تصمیم گرفتن که یک نفر رو به عنوان واسطه انتخاب بکنن who would represent each of them, که یه جورایی به عنوان نماینده از هر دوتای اونا باشه. and the two of us were to come up with a solution for the people that had the problem. و اون نماینده ها بتونن راهکار رو پیدا بکنن که بتونه اون مشکل بین دو نفر برطرف بکنه. So I had never done this before. من این کارو تا حالا انجام نداده بودم. And so this is what we did. و این کارو بود که کردیم. I met with the representative of the client. من به عنوان نماینده و واسطه از دوستم رفتم و با اون نماینده که مشتری انتخاب کرده با هم ملاقات کردیم. We discussed the problem. و هم سعی کردیم راجع به مشکلی هم صحبت بکنیم. And we agreed to a solution. و به یک نتیجه گیری برای برطرف کردن این مشکل رسیدیم. That the client was going to pay this amount. که اون مشتری باید یه مقدار مشخصی رو پرداخت بکنه. And I'll never forget the letter that the lawyer wrote to me afterwards. و اینا فراموش نمی‌کنم اون نامه‌ای رو که در انتها اون وکیل برای من نوشت. He said that in monetary terms it was a disappointment. گفت که در اگه می‌خواستیم به صورت قانونی جلو بریم واقعا به ناامیدی می‌رسیدیم برای این مسئله. But he said in terms of the kingdom of God, اما در حضور پادشاهی خداوند it was a resounding success. واقعا به یک موفقیت خیلی زیبا رسیدیم. Isn't that beautiful? قشنگ نیست؟ So that's what arbitration is. این چیزی که به عنوان نماینده و واسطه میشه که اوقات استفاده کرد. And accountability means that after the agreement is made, people are held accountable to do what they said they would do. اول تعهد رو راجع به شما صحبت کنیم. وقتی که اون واسطه ها به یک نتیجه گیری رسیدن، اون دو طرف باید خودشون متعهد بودن که به اون مسئله عمل کنن. So each of these might be ways in which we would be active peacemakers. اینا همشون میتونه روشی باشه که ما چجوری بتونیم به عنوان یک کسی که صلح و آرامش رو برقرار کنه رفتار بکنیم.
we actively help those who have become alienated to be at peace again. داریم به صورت عملاً کار رو می‌کنیم، کمک می‌کنیم به دو نفر که می‌خوان واقعاً دوباره آرامش بینشون برقرار بشه. So the question is, who are the people who need to be or want to be reconciled? واقعاً باید ببینید کیا هستن دو نفر اون کسایی که می‌خوان بهشون کمک بشه. Now, when there is a dispute, this is not always obvious. وقتی که یک مشکلی به دو نفر وجود میاد، خیلی گاهی اوقات مشخص و واضح نیست. Do the people who say they want peace truly want peace? واقعاً دو نفری که آرامش رو می‌خوان واقعاً آرامش رو می‌خوان بینشون برقرار بشه. And it's not always so. اما واقعاً این مدلی گاهی اوقات نیست. So right now I'm in the middle of another peacemaking arrangement. من الان خودم توی وسط یک رابطه‌ای هستم که می‌خوام بینشون آرامش رو برقرار کنم. So one person wants to be reconciled to a group of others. یک نفر میخواد واقعا اون مشکل بینش با گروه دیگه برطرف بشه. But I wasn't sure whether they really want to be reconciled to him. اما من نمی‌دونستم که واقعا اون گروه مقابل هم همین چیز رو می‌خواد از اون طرف. So I did a little survey with the whole group of them برای همین سعی کردم یه سری سوالا از همشون بپرسم. to find out their degree of willingness to be reconciled. که ببینم واقعا اون لول چیزی رو که اون آرامشی رو که دنبالش هستن بین همشون چه جوریه. And some of them don't really think that he has actually repented for his sin. و خیلی از اونها با این مسئله موافق بودن که واقعا اون لایق این نیست که بخشیده بشه. So I've been talking with him about that. اول در نقطه مقابل به اون طرف صحبت کردم. And I realized that how he had expressed his willingness to be reconciled was actually different than what he said in the letter. و وقتی که تو صحبت کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا چیزی رو که دارم در ظاهر اون و با صحبت‌هاش می‌بینم خیلی متفاوته با اون چیزی که توی نامه به من گفته. So what I'm doing right now is I'm exploring with both sides what exactly they mean by being reconciled. حالا من با این کارم سعی کردم دو طرف رو ببینم که دو طرف چی می‌خوان. How far are they willing to go? و تا چه حد می‌خوان جلو برن برای برقراری این آرامش. And how serious are they about actually wanting to be reconciled? و چقدر جدی هستن برای اینکه به این کار نتیجه خوب برسن. So this is not as straightforward as it might appear. چیز واقعا آسونی نیست به اون چیزی که من دارم میگم. And so if any of you are going to be involved actively in this kind of peacemaking, there's more to it than meets the eye. و اگه واقعا شما بخواید خودتون بخشی از این پروسه برقراری آرامش و صلح باشید خیلی آسون به نظر نمیرسه. Sometimes you may find that the person who says they want peace is actually being controlled by somebody else. و خیلی گاهی اوقات اون طرفی که ادعا میکنه که دنبال آرامشه شاید داره به واسطه یک نفر دیگه کنترل میشه. They're being told by their parent or by an uncle or a grandparent that you go and make peace. مثلا خانواده‌شون مجبورشون کردن که حالا مادر پدر بزرگشون بالاخره ایده اونها رو مجبور کردن که برن و آرامش رو برقرار کنن. But the grandparent wants peace to be made at their terms. اما خب اونا به خاطر خودشونه که میخوان آرامش رو اون طرف برقرار بکنه. The person you are talking to may not be allowed actually to have their own mind about this. و اون شخصی که مجبوره که اون آرامش رو برقرار بکنه شاید اصلا فکر خودش چیز دیگه باشه. And it can take quite a while to find this out. You may not realize this at the beginning. و این خیلی سخته که ما بتونیم تشخیص بدیم چون اولش رو متوجه نشیم. You need to understand just how intense is this hostility that has been between the people. بعد بفهمید که واقعا این درخواست برقراری آرامش رو چقدر قویه بین دو تا گروه. There are some people who come and we can tell by the look on their face exactly how intense this is. ولی وقتی که می‌بینیم دو نفر واقعا می‌فهمیم که چقدر از صورتشون از رفتارشون چقدر واقعا خواهان برقراری این آرامش هستن. But there are other people who come to us and their face is completely blank. اما گاهی اوقات می‌بینیم دو نفر میان خیلی خونسرد، صورتشون خیلی خونسرده و اصلا چیز مشخصی نیست. And you have no idea what's going on behind that face. واقعا نمی‌دونید بفهمید که پشت اون صورت خونسردشون چه چیزی توی وجودشون نیست. And so you have to do quite a bit of inquiring to find out just how deep and how serious is this offense. پس واقعا کمی باید بفهمید تلاش کنید بفهمید که واقعا پشت اون صورتشون چه چیزیه، واقعا چقدر خواهان برقراری این آرامش هستن. When did the conflict begin? و چه موقع بوده که اون مشکل به وجود اومده؟ What was going on at that time? واقعا تو اون شرایط چه چیزی به وجود اومده که باعث ایجاد اون And then you want to find out what exactly are the offenses. و واقعا ما بفهمید که چه چیزی واقعا باعث ایجاد اون اختلاف شده. We need to gather a list of what are the disagreements, the disappointments, the hurts, the concerns, the desires, the needs, the limitations, the fears. واقعا میخوام این لیست رو درست بکنیم از اینکه ببینیم واقعا چه
چیزی باعث شده که اونا ناامید بشن، زخمی بشن، نگرانی‌هاشون چیه، خواسته‌هاشون چیه، نیازهاشون چیه، مشکلاتشون چیه، ترس‌هاشون چیه. People may have had disagreements over politics. ممکنه خیلی اون اختلافشون سر سیاست باشه مثلا. Well, is that a personal offense? یه چیز شخصی میتونه باشه به نظر شما؟ How can you make peace when people have different ideas about how things should be done? چجوری ما میتونیم اون آرامش رو برقرار بکنیم بین دو نفر که مشکلاتشون یه چیزی بیشتر از شخصی؟ People may have disappointments that they weren't honored or they didn't get the position that they had expected and now they're offended and angry. خیلی ناامید شدن به خاطر اینکه اون موقعیتی که می‌خواستن دریافت نکردن و به خاطر در اون موقع عصبانی هستن. There may be ways in which I have been spoken to in hurtful, demeaning ways. ممکنه باشون به وسیله به طریق خیلی بد که زخمیشون تره صحبت شده باشه. Maybe even physical harm. یعنی که حتی ممکنه آسیب‌های جسمی دیده باشن. Maybe there are concerns, things that I'm worried about, that this could happen again. ممکنه نگران باشن که نکنه دوباره این اتفاق دوباره تکرار بشه. There may be deep inner desires that I have that are unfulfilled. ممکنه خواسته‌های عمیق داشته باشن که نتونستن بهش برسن. I may have limitations which I don't acknowledge, but other people can tell that I have. محدودیت‌ها داشته باشن که دوست ندارن که آدم‌های دیگه اون رو به روشون بزنن. So if you take all of these and roll them into one big ball, it's almost impossible to resolve anything. ولی شما اینا همه رو با هم جمع ببرید واقعا می‌بینید که خیلی سخته که همه چیز رو با هم برطرف بکنید. It's like a big ball of string with loose ends sticking out all the way around it. واقعا مثل یه توپ خیلی بزرگ میشه که هزار تا سوراخ از این طرف و طرفش هست و واقعا نمی‌دونید کدوم رو بگیرید. Where do you start? از کجا اصلا شروع بکنید؟ And so what you're trying to do is to understand what are the offenses پس اول باید بفهمید که مشکل از کجاست. and trying to put them in different groups and categories. و اونا رو تقسیم توی گروه‌های مختلفی تقسیم بندی بکنید. There may be differences about ideals. ممکنه بعضیا اون هدفشون اون چیزی که میخوان بهش برسن متفاوت باشه. There may be frustrations about leadership or systems or procedures. یعنی که کمی ترس داشته باشن، نگران باشن راجع به اون سیستم، راجع به اون روندی که باید کار انجام بشه. There might be unfulfilled desires that people have یعنی که خیلی به اون خواسته‌های درونشون نرسیدن و ناراحت این مسئله هستن. and hurts. یعنی که زخمی شدن از درون. And so what we're always trying to do is to put these in different groupings. اما Oops, you can't see that. So let's see. So here is a category. And we're putting that little group together. سعی می‌کنیم که اینا این مشکلات رو توی گروه‌های مختلفی تقسیم بندیشون بکنیم. Over here is another group. مثلا اینجا ما این تقسیم بندی می‌کنیم گروه‌های. And so here we've got a problem with this person has differences over how something that happened to them at work, let's say. مثلا این گروه مثلا مشکلاتی که یک طرف سر کار براش به وجود اومده. So the question is, were they treated properly by their employer? سوال اینه که آیا واقعا به وسیله رئیسشون کسی که براش کار کردن رفتار مناسبی باهاشون شده؟ And maybe there were other employees that also contributed to this conflict. نه حتی ممکن بوده که همکارای دیگه‌شون هم باعث ایجاد مشکل شده باشن. So this is one whole grouping right here. پس این گروه کلی که ما خودمون درست کردیم اینجا. But over here we've got the kind of words that were actually used that hurt so deeply. و اینجا یک گروهی هستن که مثلا از کلمه‌هایی که استفاده شده که باعث شده که اون شخص زخمی بشه رو می‌ذاریم توی این گروه. And over here there's a concern that I was passed over for a promotion and I should have had that if I'd have had this job 3 years ago, this problem never would have happened like this. و اینا هم یه سری چیزایی که مثلا ما پیش خودمون میگیم که اگه من این کارو می‌کردم این وقت اتفاق نمی‌افتاد. اینا هم توی این گروه قرار می‌گیریم. You didn't bang like So we may not be able to resolve some of the political issues or the leadership issues or the employment issues. ممکنه ما نتونیم بعضی از مشکلات سیاسی و مشکلات کاری رو یا اینکه مشکلاتی که باعث ایجاد زخم درونشون رو برطرف بکنیم. Because I'm trying to help two people be at peace with one another. برای که من میخوام به دو نفر که با هم مشکل دارن کمک بکنم. But I'm not their employer. اما من رئیسشون برفرض نیستم. I'm not in the proper position to help them with that problem. و توی موقعیت مناسبی نیستم که بتونم با اون. And so I'm looking and saying, well, what can I help them with? اما حالا میخوام بگم که توی چه چیزی میتونم بهشون کمک کنم. Can I help them with this group or with this group? میتونم با این گروه بهشون کمک کنم یا تو اون گروه بهشون کمک کنم. And when people are frustrated and upset, وقتی که آدم‌ها کمی ناراحت هستن و مشکل دارن، they usually are dumping all of this together at once. همه مشکلاتشون رو با هم دیگه مطرح میکنن. And you're just hearing it and it's like overload. وقتی ما داریم دنبال کسی گوشش میدید اصلا احساس خیلی
And so it's very important that we're sorting this out, even while we're listening, براتون بهتره که اینا رو که نظم بهشون بدید تا وقتی دارید گوش میدید به حرفشون. so that you can find somewhere a clear starting point. تا اینکه بتونید یک نقطه شروع رو پیدا کنید توی ذهنتون. Am I making sense to you here? Yeah. Yes? And so if you have an opportunity to be a peacemaker in this kind of a situation, اگه واقعا فرصت اینو براتون پیش میاد که بتونید برقرار کننده صلح توی همچین موقعیتی باشید، don't try to solve everything at once. سعی نکنید همه چیز رو با هم دیگه برطرف بکنید. If there are certain things that are outside of your level of expertise, اگه واقعا چیزی هست که شما نمیتونید باش کاری بکنید، don't pretend. سعی نکنید که به ظاهر ساده نکنید که میتونید اونو برطرف کنید. So I'm in the middle of a situation right now مثلا الان من توی موقعیتی قرار گرفتم where there is a question about whether this person that I'm talking to is legally responsible for some of the debts of the corporation. مثلا میگم که آیا واقعا کسی که داره راجع به اینا صحبت میکنه آیا خودش رو مسئول و متعهد راجع به اون مشکلات قانونی که براش وجود اومده میدونه یا نه؟ I don't know. واقعا من نمیدونم. So he needs to have some legal help with this, واقعا نیاز به یک کسی داره که توی مشکلات قانونی بتونه بهش کمک کنه. but I know that he himself is also in trouble, اما بازم میدونم که خودش هم شخصا این مشکلات دیگه هم داره. that he's contributed to this mess in a big way, که این مشکلات باعث شده که مشکلات بزرگتری براش به وجود بیاد. which sometimes he admits, but the next day is barely admitted. که واقعا هر چیزی رو تامینه یک سعی میکنه مسئولیت این کارا رو که انجام کمتر به عهده بگیره. So I'm trying to hold him accountable for his part of the problem. و من سعی میکنم به عنوان نقش خودم اون رو مسئول و متعهد نسبت به کاری که کرده بدونم. So that pretty well every time I meet with him, و هر وقت که با اون ملاقات میکنم I'm wanting to remind him, بهش یادآوری میکنم. and I want him to say it out loud, ازش میخوام که خودش تکرار بکنه و بلند بگه. that I was afraid and I hid stuff years ago and that led to many of these problems. که اعلام بکنه که من چند سال پیش ترسو بودم، من این کارا رو انجام دادم که این مشکلات من باعث شده که الان به اینجا ختم بشه. So I want to hear him say that out loud quite a few times, من میخوام که اون بلند بگه و من بشنوم که میگه. because he's been hiding it a lot. چون که واقعا ازشون فرار می‌کرده و اون رو سعی می‌کرده قایم بکنه. So much so that he even believes himself that it wasn't really his problem. تا اون حدی که حتی خودش هم به نتیجه رسیده بوده که واقعا مشکلات از خودش نیست. That would happen here. Establishing preliminary trust levels. و سعی کنید یک محدوده اعتماد رو به وجود بیارید. It's quite a challenge to get people to trust you when people have been fighting each other. To get both of them to trust you isn't that simple. خیلی گاهی اوقات سخته که سعی کنید که دو نفر که الان دارن با هم دعوا میکنن به شما به عنوان نفر سوم اعتماد کنن. So supposing Ida and I have had a problem for quite a long time. مثلا من و برادر گرد برای چند مدت طولانی خیلی با هم دعوا داریم. It's been 12 years. 12 سال مثلا. 12. So for 12 years we've been fighting. برای 12 سال ما همش در حال دعواییم با هم. I don't believe anything she says anymore. هر چیزی که من میگم باور نمیکنن ایشون. And she doesn't believe anything I say anymore. و منم هیچ حرف ایشون رو باور نمیکنم. Now we're talking to Pastor Karamat. و الان ما با برادر کرامت میخوایم صحبت کنیم. And I'm worried that he's favoring her. و من نگرانم که برادر کرامت طرف من رو بگیره. So how can I trust him if he believes her? و چجوری میتونه ایشون به برادر کرامتی که فکر میکنه که این میخواد طرف منو بگیره اعتماد کنه؟ You see what kind of a problem that is? Yes? And so it's very important that as a peacemaker, پس خیلی مهمه که به عنوان کسی که میخوام صلح رو برقرار بکنیم that we are establishing basic levels of trust with both sides. که سعی کنیم یک لول مشخص و ثابت رو برای هر دو طرفی که با هم دارن دعوا میکنن بسازیم. Which means that we have to be truthful, و این مستلزم اینه که ما راستش رو بگیم. that it's very precise what we are saying is what we meant. و واقعا خیلی مواظب باشیم که چیزی از دهانمون بیرون میاد. We did exactly what we said we would do, nothing more and nothing less. و واقعا به هر چیزی که از زبانمون بیرون میاد عمل بکنیم، نه کمی کمتر و نه کمی بیشتر. And so establishing this level of trust cannot be taken for granted. و واقعا ساختن این محدود و این لول اعتماد واقعا چیزی نیست که تضمینی باشه. We need to make short-term plans as to how we're going to move ahead. و واقعا باید نقشه ها برنامه‌ریزی کوتاه مدت بدیم که بتونیم بهشون برسیم. So in our situation here, مثلا توی این مشکلی که برای ما به وجود اومده الان Ida and I don't trust each other. ما اصلا به هم اعتماد نداریم به هیچ وجه. Pastor Karamat is helping us. و
And he has put together a short-term plan, like for only 2 weeks. و برادر من یک برنامه 2 هفته‌ای رو اینجا برنامه‌ریزی کرده. This is what Ida is going to do. که مثلا من چیکار بکنم توی 2 This is هفته what Gord is going to do. و برادر گورد توی این 2 هفته چیکار And کنم. this is what Pastor Karamat is going to do. و توی 2 هفته برادر کرامت چیکار بکنم. And so that way we have a short-term plan, peace plan to move ahead. و به این وسیله ما میتونیم یک برنامه صلح‌آمیز 2 هفته‌ای رو با هم داشته باشیم که بریم جلو. And then there might be a longer-term peace plan for 6 months or something like that. And somewhere there is a place for apologies and forgiveness. But we're never quite sure where that place is. Because if you try to force somebody into making apologies, it's not much good. Have any of you tried to do this with your little children? Now you go and say to your friend that you're sorry. I'm sorry. It doesn't go very far. So you have to be very careful that you don't try to impose apologies and forgiveness too soon. There are good ways and not very good ways to make apologies. When you make an apology, you should address everybody that was actually involved. So that if I'm going to apologize to Ida, but actually I offended everybody in her family as well, if I only apologize to her, but I don't say anything to her family, what's going to happen when she goes home? She tells them that Gord apologized to her. And they say, really? I don't believe anything about him. It's important to apologize to all of the people involved. Secondly, it's very important that we don't use any of the following words. Like, well, if I hurt you, I'm sorry. There's a big problem with the word if. We've been already agonizing over this problem for a long time. There are no ifs about this. I am sorry that I hurt you. But, of course, no buts. Can't use the word but in an apology. I'm sorry that I hurt you, but, and you don't want to hear the rest. You don't want to hear the word maybe. I'm sorry that I hurt you, but, you know, maybe if the circumstances had been blah, blah, blah. So when any of us... So when we are making apologies, you need to be really straightforward about it. Now, some of us are really bad at making apologies. But maybe it's because we never did anything wrong. What do you think? You know what? It's because we're too proud. Yes. Our pride doesn't want to allow us to make a real apology.
So he said, well, you know, if I hurt you, or if you were upset, I'm sorry. مثلا میگیم حالا اگه ناراحت شدی یعنی که اگه مشکلی هست خب ببخشید. This is a terrible apology. این یک معذرت‌خواهی خیلی خیلی افتضاح و بده. So you need to learn how to make good ones. پس باید یاد بگیرید که چجوری درست معذرت‌خواهی کنید. I'm sorry that I hurt you. من معذرت می‌خوام که تو رو اذیت کردم. Admit specifically, I hurt you with my attitudes and with my actions. به کاری که کردید رو واقعا قبول کنید و مسئله‌اش رو به عهده بگیرید. مثلا بگید اگه من این کارو کردم به خاطر این ببخشید. If you've hurt somebody, don't try to make it into a tiny little problem. اگه واقعا کسی رو اذیت کردید سعی نکنید این مشکل بزرگ و کوچیک جلوه بدید. But you actually hurt them by your attitudes, by your looks, by your behaviors. اگه واقعا با رفتارتون، با حرکاتتون، با حالا هر چیز دیگه اونو اذیت کردید اونو قبول بکنید. I'm sorry that I hurt you, and I can see that this hurt you for quite a long time. مثلا بگید که من واقعا متأسفم که تو رو اذیت کردم. میدونم که این آزار و اذیت من تو رو برای مدت طولانی اذیت کرد. Accept the consequences. و واقعا قبول کنید نتایج کارتون رو. Sometimes we apologize گاهی اوقات ما معذرت‌خواهی می‌کنیم and then immediately want to have everything completely smooth و بعد از معذرت‌خواهی می‌کنم که همه چیز دیگه برطرف شده باشه. because it's over now. چون من معذرت‌خواهی کنم و همه چیز تمام. Well, it's over for you, خب برای شما تموم شده. but it just barely started for the other person. و حالا کم کم داره بعد طرف مقابلم شروع میشه. And so for us to accept the consequences, پس برای ما که قبول بکنیم نتیجه اعمالمون رو this is something that is especially true in marriage, مخصوصا توی روابط ازدواج و زناشویی ما رو میتونیم ببینیم. because if I offended my wife, مثلا اگه من زنم رو اذیت کردم and then I would say, well, you know what, I'm sorry. مثلا میگم حالا میدونی چیه خب ببخشید. So are we good? حالا خب همه چیز تموم شده؟ You see, when we apologize, the other person hasn't had a chance to put your apology into motion yet. خب وقتی که ما معذرت‌خواهی می‌کنیم طرف مقابل ما داره کم کم این معذرت‌خواهی ما رو درک می‌کنه اما خب برای اون سریع اتفاق نمی‌افته این مسئله. So I've heard that this is true, مثلا من میگم that there can be a big storm on the ocean, من میدونم که واقعا خب این خیلی اتفاق بزرگی بود و مسئله بزرگی بود. and the storm can stop. اما خب این طوفانی که به وجود اومده میتونه But that for weeks the waves are still going underneath. اما خب اون موجا هنوز بعد از طوفان هنوز هم هست که تو زیرش وجود داره. And so when we make an apology, پس وقتی که ما معذرت‌خواهی می‌کنیم the waves are going down. درسته که اون طوفان داره کم کم پایین میاد. But on the other hand, there are other waves that are still churning in with your partner. اما زیر اونها هنوز یه سری تلاطم‌ها وجود داره که کم کم داره فروکش میشه. Now I'm completely opposed to this. دوست ندارم. Because, you know, I didn't really understand. قبلا واقعا اینو نمی‌فهمیدم خودم. We don't know how much we actually have hurt the other person. واقعا ما نمی‌تونیم بفهمیم که چه حد می‌تونیم طرف مقابلمون رو اذیت کرده باشیم و زخمی شده باشیم. And it's in intimate relationships where we can most deeply disappoint one another. و این خیلی می‌تونه عمیق‌تر از چیزی باشه که ما فکرشو می‌کنیم. And so for us to apologize properly پس وقتی که برای ما وقتی که می‌خوام یک معذرت‌خواهی درست رو داشته باشیم and then to give our partner some time to catch up emotionally و به طرف مقابل وقت بدیم زمان بدیم تا خودش رو پیدا بکنه. is something that most of us men don't understand. که خیلی از ما نمی‌خواد بفهمیم. Now, you shouldn't be agreeing too quickly over there. We need to actually change our behavior باید بعدش هم سعی کنیم رفتارمون رو عوض کنیم and ask for forgiveness. و بخوایم که ما رو ببخشه طرف. Now, this is a big, full-fledged apology. خب یک معذرت‌خواهی خیلی بزرگه. I think most of us don't practice this very much. من فکر می‌کنم که توی زندگی روزمره خیلی از ما نمی‌خوان به این روش معذرت‌خواهی بکنیم. I think most of us give small apologies and hope it will work. و خیلی از ما سعی می‌کنیم یه جوری با معذرت‌خواهی خیلی کوتاه و محدود قضیه رو تموم بکنیم. But if we are going to help people with peacemaking, اما وقتی ما می‌خوایم به این نفر برای برقراری صلح کمک بکنیم، we'll actually have to learn to give these apologies ourselves. اول باید خودمون سعی کنیم که این روش معذرت‌خواهی رو یاد بگیریم.
before we can really help other people with them very much. قبل از اینکه بخوام اینو به بقیه نشون بدیم که اجرا کنن. Martin Luther King said this: "Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war." مارتین لوتر میگه که واقعا اونایی که آرامش و صلح رو دوست دارن باید یاد بگیرن که چجوری درست و برنامه‌ریزی شده مثل اونایی که برنامه‌ریزی برای جنگ میکنن عمل کنن. So if we're going to be serious about peace, اگه واقعا میخوام جدی باشیم راجع به برقراری آرامش، we'll have to put something into it. واقعا باید تلاشمون رو برای این بذاریم. Because the truth is, any idiot can fight. واقعا حقیقتش اینه که هر کسی که احمق باشه خب دعوا میکنه. But it takes self-control and wisdom and effort to make peace. اما خب اون حکمت و اون توانایی و قدرت رو میخواد که ما بتونیم اون صلح رو برقرار بکنیم. Any questions? What are you thinking about this? راجع به این چی فکر می‌کنید؟ Awesome. Wonderful. Difficult. Difficult. So, if just think of some of your own circumstances. راجع به زندگی شخصی خودتون فکر کنید برای لحظات. What is there problematic or difficult about this that for you to put into practice? واقعا فکر می‌کنید چه چیزی از این چیزی که ما راجع به صحبت کردیم سخته که به شما اجازه نمیده که این رو توی زندگی روزمره‌تون اجرا بکنید. They've also been an idiot and they don't see it. I have, but they have too. ایشون می‌پرسن که حالا اگه که حالا من خب درست یه سری مشکلات دارم، احمقانه رفتار می‌کنم، اگه طرف مقابل من همینطور باشه، اون موقع چه اتفاقی می‌افته؟ نمیخواد قبول کنه و نمیخواد درک کنه اون معذرت‌خواهی حالا هر کاری که من Well, می‌کنم. in that case, the answer is obvious. خب واقعا جواب این مسئله مشخصه. It's all the other person's fault. I know it's been my fault. I know it's been my fault. But even when I ask for forgiveness, I get nothing back from them, and they really offended me. Yes. ایشون میگن که والا من میدونم که 100% مشکل از من بوده، تقصیر کردن من بوده، من وقتی که بر معذرت‌خواهی می‌کنم به همین روش طرف مقابل نمیخواد به هیچ وجه کنار بیاد با این قضیه، مرتب پسر کنه منو اذیت کنه با حرفی که میزنه، اون موقع چیکار کنم؟ Then I think we have to go back to being a person of peace. ایشون میگن خب باید دوباره ما بریم سر قضیه که چجوری میتونیم برقرار کننده صلح باشیم. They may not be ready. اونا ممکنه آماده نباشن. And you know what? Probably all of us have certain blind spots. واقعا خیلی از ما ممکنه نقطه‌های کوری داشته باشیم توی زندگی. There are things that other people can see about me that I don't see very well myself. که خیلی از افراد دور و برمون میتونن ما در ما ببینن اما خودمون نمی‌بینیم. And so this contributes to a lot of problems. و این میتونه خیلی مشکلات زیاد رو به وجود بیاره. And it may mean that if they're not willing to acknowledge their contribution to the problem, و واقعا اونا اون مشکلات رو اصلا نمی‌بیننش و خودشون هم نمی‌خوان درک بکنن که اینا رو دارن. I could involve somebody else, perhaps. میتونم یه نفر سوم رو بیارم و به عنوان واسطه قرار بدم. Or I may say, you know, I'm just going to go back to being a person of peace. یعنی که میتونم بگم خب من میخوام اینجا صلح رو برقرار بکنم. You have a choice. انتخاب دارید. میتونید انتخاب. You know, you could say, I'm just going to practice being a person of peace and I'm going to pray. میتونید بگید که من خودم میخوام این صلح رو برقرار بکنم، پس شروع میکنم به دعا کردن. But if it's somebody that I actually have a regular relationship with, یعنی که اگه واقعا کسی که من مرتب باش در ارتباط هستم توی زندگی روزمره‌ام، then I might say, this is too awkward. مثلا میتونم بگم که واقعا این خیلی عجیبه. And could we have somebody help us? میتونیم بگیم که یه نفر دیگه بیاد به ما کمک بکنه. And it may be that we will need help with the same person a number of times. ممکنه با همون طرفی که میخواد به ما کمک کنه چند بار بخوام ازش بخوام که بیاد به ما کمک کنه. Okay? Yeah, it's really challenging. واقعا میتونه گاهی اوقات خیلی سخت باشه. Other things that, yes. See, we wanted to be peacemaker, and we go and we apologize the way you want, you told me, you teach us, and the very nice way, and we want forgiveness. But the other person, they take it as a, I am a weak, and you have to.
Yeah. apologize, and you have to, I have to forgive you because I am bigger than you, and you are really guilty. That is hurting you. Yes. So what you can do with that kind of person? Gord. So, ایشون میگن خب گاهی اوقات واقعا ما میدونیم که گناهکاری مقصری میگیم معذرت‌خواهی می‌کنیم اما طرف مقابل ما یه جورایی از این معذرت‌خواهی ما سوء استفاده می‌کنه میگه خب من میدونم که مقصری من همیشه آدم خوبه بودم و تو همیشه اون کسی بودی که مقصر بودی و یه جورایی به خودش مغرور میشه و از این روش میخواد ما رو اذیت بکنه اون موقع چیکار کنه so there are some people that are so big that they will never provide a satisfactory answer. خب واقعا گاهی اوقات خیلی وقتا هستن که واقعا بعضی آدم‌های مدلی هستن و هیچ وقت هیچ چیزی راضیشون نمی‌کنه You understand? Yes, I understand, but is that is make it different for the person you always you contact with them. If there's somebody you don't know and one time you happen, is okay, you can walk away. But the person you go, you see them all the time, you have a business together, that is make it different. Yes. خب ایشون میگن که خب آره درسته اما اگه واقعا طرفی که ما این مشکل رو داره تو روزمون همش باهاش هستیم یه رابطه خیلی نزدیکی با هم داریم خب یه مشکل خیلی بزرگی میتونه باشه اون موقع چه کار بکنیم So there are situations exactly like this. واقعا خب گاهی اوقات این مسئله خیلی زیاد به وجود میاد And if the person is not willing to acknowledge their own contribution to the problem at all, و وقتی طرف مقابل که نخواد قبول بکنه مشکلاتی که از طرف خودش توی این قضیه بوده then you have to go back to being the person of peace. با شما باید یکم عقب نشینی کنید و بگید چجوری میتونم صلح رو برقرار بکنم You won't like it, خب شما مثلا من رو دوست نخواهید داشت and it won't seem very satisfactory, و این چیز ارضاتون نمیکنه این قضیه که وجود but the only alternative is for you to continue to be angry and bitter with them. پس یه چیزه و اون چیزی که میتونه جایگزین این برقرار صلح باشه اینه که شما همچین ادامه بدید به رفتار خشنتون با اون و هیچ چیزی هم برطرف نشه And I don't think that's an option that we really want to consider. و واقعا این چیزی نیست که ما اینجا میخوایم And so we will have to, in certain cases, back up and say, I'm going to have to take the humble approach. گاهی اوقات پس باید یه جوری باشه که من عقب نشینی کنم و بگم که خب من اینجا میخوام فروتن بشم I am going to be the person of peace. من میخوام صلح رو برقرار بکنم He may continue to think that he's much bigger than me, اون ممکنه همچنان فکر کنه که خیلی از من بیشتر میدونه but inside I know that I am responding to the voice of the Spirit. اما من در درون خودم میدونم که من دارم جواب میدم به اون تقاضای روحی که توی وجود منه و داره من رو ملزم میکنه I'm not acting this way because I'm his little person. اینطور من رفتار نمیکنم چون که من از اون کوچیک‌تر و کمترم I'm acting this way because the Prince of Peace is calling me to this. من اینطوری رفتار میکنم چون که اون سرور صلح و سلامتی از من این رو میخواد So this is not simple. واقعا این No. آسون نیست And you will find that there may be times when you will attempt to make peace with somebody and it fails miserably. و واقعا خیلی رفتن پیش میاد که ما واقعا میخوایم بریم با یک کسی آشتی کنیم و صلح رو برقرار بکنیم اما خب خیلی بد همه چیز تموم میشه و اون چیزی نمی‌تونیم Where are we بکنیم. time-wise? You still have time if you are not tired. So let me tell you a small story. بذارید یه داستان کوچیک رو بهتون بگم When my wife and I were young, we went to Ecuador as missionaries. When my wife and I were 23 years old, we went to Ecuador as missionaries. وقتی که من و همسرم جوون بودیم به اکوادور رفتیم برای یک خدمتی که برامون اونجا قرار گرفت There were others who volunteered to go along with us. و افراد دیگه هم به عنوان کسی که دوست داشتن با ما اومدن We were team members. یک گروه یه تیم رو تشکیل داده بودیم We got along fine in Chicago, و با همدیگه رفتیم تو شیکاگو but when we landed in Ecuador, it wasn't fine. اما وقتی که رسیدیم به اکوادور همه چیز خوب پیش نرفت I think I told you about this. فکر می‌کنم اینو بهتون قبلا هم گفتم The other woman on our team, the other married woman on our team, یک خانمی که ازدواج کرده بود و تو گروهمون بود began to believe that I was a threat to her husband's leadership. فکر می‌کرد که من یه جورایی دارم اون اجازه رهبریت رو از همسرش که توی اون گروه بود میگیرم And she was beginning to have dreams about me, not good ones. و شروع کرد به کابوس دیدن راجع به شخص من And so she told my young wife و به همسر that she was dreaming about me. و به همسر جوان من گفت که من شبا خواب همسر تو رو می‌بینم Dream or nightmare? I think they were nightmares. من کابوس بوده که می‌دیدم
So my wife is upset and she talks to me. و خب همسر من خیلی ناراحت شد و آمد با من صحبت کرد. So what am I'm getting along fine with her husband. و من خب فکر می‌کردم که با همسرمون مشکلی ندارم، با هم رابطه خوبی داشتیم. So I don't really know what I've done wrong. نمی‌دونم که واقعا چه کار اشتباهی انجام دادم. But I went over and apologized anyway. اما خب گفتم بذار برم و معذرت خواهی بکنم. The truth is I didn't really know what I was apologizing for. But I can tell you that it was completely unsuccessful. It was completely in vain. And this other couple returned to the United States early. And I hate to give up. But we watched them get on the plane and leave the country, and this was unresolved. And I felt completely defeated by that. And there must have been about 4 or 5 years went by. And by now we were living back in Canada. And one day I received a letter from her. And in the letter she said this. She said, I have tried to rationalize and justify my behavior with you many times. And I have to admit that it was my sin. Would you forgive me? So we made a trip to the United States and we met with her and her husband. It was completely easy to resolve. And we have been receiving cards from her every year for 25 or more years. So that sometimes efforts at peacemaking don't appear to be successful. Be patient. I didn't know how to be patient, but it was, in the long run, a good experience. Other things you'd like to talk about? Yes. ما می‌دونیم کسی که شخصیت پیسمیکری رو پیدا می‌کنه و نعمتی از طرف خدا چون آسون نیست و در همه وجود نداره. حالا سوال این است که کسی که این در واقع نعمت رو از خدا می‌بینه اگر یک کانفلیکتی ببینه باید خودش بره دخالت بکنه و حل بکنه اون کانفلیکت رو یا اینکه منتظر بشه که ازش سوال بشه. He's asking that he knows that this peacemaking personality is a gift from God, and it would be great to have it. But like in the case of conflict, do we have to go and involve ourselves in the situation of conflict, or we have to wait and wait for them to come and ask us for it? So the question is, when there is a conflict, should we take the initiative to go or wait for them to come? سوال این بود که آیا وقتی که مشکلی به وجود میاد ما باید خودمون بریم خودمون رو دخالت بدیم یا اینکه منتظر باشیم اونها برن از ما بپرسن برای So many of us would be waiting forever. خیلی از ما سعی می‌کنیم دوست داریم که صبر کنیم تا اونها بپرسن. ممکنه خیلی هم طولانی بشه این صبر. And it's quite common that the other person is not even aware that we are having this struggle. و خیلی وقتا هم پیش میاد که واقعا اون دو نفر نمیدونن که من توانایی رو دارم که اون صلح رو بینشون برقرار بکنم. Now they might be aware, but they might not be. ممکنه بدونن ممکنه هست که ندونن. And so we have a choice again. پس اینجا واقعا باز یک حق انتخاب داریم. We can overlook this. می‌تونیم که همونجوری از کنار این قضیه بگذریم. Or we can take the initiative to go to them. یعنی که می‌تونیم خودمون پا قدم بشیم و پا جلو بذاریم. Now you might say, I'm going to wait until the end of the month
till the end of the year, till the end of next year. If they don't come to me, I'm going to go to them. مثلا میتونم بگم من سعی میکنم تا آخر این هفته تا آخر ماه تا آخر سال اگه اونا نیومدن خودشون به من بگم من میرم بریم پیششون. So you have to have some way of making up your own mind. خب شما خودتون باید فکر کنید که چجوری میتونید تصمیم بگیرید راجع به این قضیه. And if you find that the relationship between you and that other person is such that your relationship is strained and is never smooth, اگه فکر کنید که واقعا رابطه شخصی شما با اون طرف رابطه عجیب و این رابطه مشخص و درستی نبوده، ثابتی نبوده، it's not something that you're able to overlook, چیزی نیست که بتونید راحت از کنارش بگذرید. then I think you should go. پس بهتره که خودتون پا جلو بذارید و برید جلو. Okay? That's okay. من در واقع آیا مورد سوال از طرف خدا قرار نمیگیریم که این قدرتی که من به تو دادم چرا نرفتی و استفاده نکردی؟ He's asking if like God would question us that I give you this gift and power, so why don't you go and use it? So he's asking that in case like we sit aside and we don't go, Yes. does God ask us, so I give you this gift, so why don't you go and help? Yes, and I'm saying that there are times when we should go. And it seems to me that many of us can be resentfully silent, waiting for somebody to come to us when we have the capacity to go to them. ایشون میگن خب ما بهتره که مثلا بریم جلو. خیلی وقت پیش میاد که خیلی از ما دوست داریم ساکت بشینیم، هیچ حرکتی نکنیم و دوست داریم بیان دنبال ما. اما خب خدا میخواد از ما که پا جلو بذاریم و بریم جلو. So the tendency is, as Christians, to say, well, the Bible says we should turn the other cheek. قانون مسیحی خب کتاب مقدس میگه که بهتره که ما اون برای صورتمون هم بچرخونیم که سیلی بخوریم. Now let me tell you something. اما دیگه من شما یه چیزی بگم. I think that many times, those of us who are already afraid to go, we choose the verse that says we should turn the other cheek and ignore it. خیلی از مایی که تصمیم میگیریم که نریم جلو برای اینکه اون صلح رو بخوایم جلوی برقرار بکنیم، تصمیم گرفتیم که طبق همین آیه عمل کنیم که اگه یکی به ما زد اون طرف صورتمون هم بتونیم باز بخوریم. So if we are already fearful, we choose the verses from the Bible that allow us to continue to be fearful. چون جوری میترسیم پا جلو بذاریم و روی این آیه میایستیم. And others who are very bold, they find verses in the Bible that said we should go and put them in their place. اما خیلی که مصمم هستن که کار انجام بدن دنبال یه آیه تو کتاب میگردن که نه من باید برم جلو به توجه به این آیه برای کار انجام بدم. And I'm thinking that we should listen to all the verses in the Bible. Yes. من فکر میکنم که اگر ما دخالت کنیم زمانیه که ما هنوز آمادگی ندارم، چون یه همچین اتفاقی برای خود من افتاد. من دخالت توی جریانی کردم که بین خانم و آقا، خانم آمادگی داشت برای اینکه این کار انجام بشه ولی آقا این آمادگی رو نداشت. نتیجه این شد که اون حرفایی که زده بودیم همه استکارمون رو جریان همینطوری پیش شد. She's saying that sometimes like I feel that if I go and get myself involved in a situation, the two persons there are not ready for it. For example, it was a situation for me, I was getting involved in a situation like a woman was ready but the man wasn't ready. So our discussion at the end was like not resolved. Yeah, it was nothing. So it can be quite common that there may be two persons who need to be at peace, but only one is willing. خیلی ممکنه که اتفاق بیفته که واقعا دو نفر باید بینشون صلح برقرار بشه اما یه نفر از اونها آماده دریافت این صلحه. But you can still actually work with one. اما خب شما میتونید همچنان با یه نفری که آماده است کار کنید. Even if both are not willing right now. اگه واقعا هر دوشون الان آماده نیستن. And if you have the opportunity to be a person of peace with one person. اما خب شما موقعیت این رو دارید که برای یک نفری که آماده است اون صلح رو برقرار بکنید. You can provide support and encouragement to them. بعد میتونید همچنان در کنارشون باشید و تشویقشون بکنید. And you can help them to keep from making their own problems worse. و اینجوری نگهشون دارید از اینکه اون مشکلی که بینشون هست بزرگتر و بیشتر بشه. بعد ما الان داریم همین کارو در واقع می‌کنیم، یعنی اون سیچویشن حل نشده ولی این ساپورت همچنان ادامه داره. She's saying that that's what she's doing right now. The problem hasn't been solved, but
we keeping it from getting worse. Yes. By supposing. And so there are times when being a person of peace doesn't seem to be successful in actual peacemaking. و خیلی وقتا هم پیش میاد که واقعا به عنوان کسی که میخوایم این صلح رو برقرار بکنیم تو خیلی از شرایط به نظر میرسه که ما موفق نیستیم. But it does help keep things from getting worse. اما واقعا میتونم بگم که واقعا حداقل میتونیم کمک بکنیم که اون مشکل بزرگتر نشه. Should we stop here? Okay, we're going to stop here. Thank you. Thank you.